I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Oi Sangye Chudan Sugi Nam La Yang Chu Bardu Dagni Kyapsu Chi Daji Jinzo Gripe Sonam Ji Drola Benjir Sangye Drupar Shu. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mothers, sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam gadam nyangpe semche dangche dewa dangde weyudam jembar yurchi. Dinyar dan dinyar jidudan dralwar yurchi. Dinyar mepe dewa dangmi dralwar yurchi. Mirin jadang nidang dralwe damnyu dani var yurchi. So we do the short mandala offering mudra. Hacemos el mudra de la ofrenda del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi puju jukshik metudram Rera lingshi nyinde jambadi Sangye shingla migde bulwayi Drugu namda shindu chuparju. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres sensibles. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles in their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semje namji sampada Luji jidra jidawa Jejun dumon debayi Chuji kurlo kurdu so. Okay, let me start first. Everyone, welcome. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos. Welcome in the Guru Rimpoche Sambhava's holy place in Tso Pema in India. Les damos la bienvenida a todos a este lugar sagrado de Guru Padmasambhava, el lago Tso Pema, en la India. Okay. So, also now it's it's which is called Tso Pema, which is called the Lotus Lake.
Y este lago es llamado Tso Pema, que significa el lago del loto. Oh, Tso is the Tibetan word, is the lake, lake or oceans. Pema is the lotus lake. Y la palabra tibetana Tso es una palabra que se usa para designar un lago o incluso el océano. Y la palabra Pema significa loto en tibetano. Oh. So let me say first I will show you the place here. So then we'll start after that some talk and practice together, okay? Vamos a comenzar primero contándoles un poco de la historia de este lugar y luego una práctica juntos. Y hoy es día de Guru Padmasambhava. Okay. So I'm just very close to the sitting on the lake. Ustedes pueden ver que Lama Gursam está muy cerca de donde comienza el lago. Oh, so this you can see the lakes there, which has all the reflection of the trees and the lights and space and clouds and so on. Y ustedes pueden ver que allí en el lago se está reflejando la ciudad, los árboles y también el espacio. Oh, this is wonderful to learn our life, which is kind of reflecting, but the truth, reality, does not exist. Oh. Y aquí podemos entender una importante lección, cómo la verdadera realidad de las cosas es que aparecen, pero no tienen una existencia inherente. Oh. So this is the side of the lake, which is not too big. You see here the corner. Y pueden ver que el lago, de hecho, no es muy grande. Aquí Lama Gursam nos está mostrando una esquina del lago. Oh, so then go this way. You can see all the side of the lake. Yeah, that's all. Yeah. Y ahora él hace este paneo de ese lado del lago y pueden ver el tamaño aproximado que tiene, que no es muy grande. Oh. Then there is a used to they call the lotus flower. Lotus flower. That's called the pyramid lotus tree. There is one used to. There is one. Still a lot of here, but they used to. It's kind of very interesting. It moves around, around the lake. Now it's already no longer here anymore. Y Lama Gursam nos dice que en el lago habían unas flores de loto, de hecho, y habían unos árboles también asociados a estas flores de loto que emergían del lago y se movían o aparecían en diferentes partes del lago, pero que ahora es interesante ver que prácticamente ya no existen. Oh, the people who are devoted people believe in that is the represence of the Guru Padmasambhava, which appears to the always, but especially for the Tibetan, the first month of the 10th of the calendar. So. Y bueno, se dice que esta manifestación es la presencia de Guru Padmasambhava que aparece los 10º días de cada mes a los devotos y les da bendiciones. Okay. So the very close to the lake, which is surrounded all this special kind of grass there, which is surrounded. You see it. Y Lama Gursam nos muestra que alrededor del lago hay esta especie de maleza o de monte o de hierba que rodea todo el lago. Of course, this lake has a lot of fish inside the lake too. Okay? Y en el lago hay muchos peces, viven muchos peces. Okay, then now started here. Let's in the left side of the lake, which is my side, which has you cannot see very clear,
there is a one temple which is called the white. You see, there's a one temple which is called the Sikh religious temple. Y quizás ustedes no puedan verlo muy claramente, pero allí al fondo se ve que hay un templo, este templo de color blanco, es el templo de la religión Sikh. Okay. Then from there to the close to there, which is called the Jikumkaju Monastery, which is under Rimpoche Monastery, which is I was grow up there. That's my personal monastery there. In the tree, you can see really clear. There's a red color. Y luego, hacia la derecha, ustedes pueden ver otros edificios allí. Ese es el monasterio donde, de hecho, Lama Gursam creció. Es el monasterio Drikung, que era regido por el venerable Ontul Rinpoche. Y ese es el monasterio que se ve hacia la derecha. Okay. So then moving from there to the other side, and then there is a one monastery which is very close to the lake, which is called Nima Monastery. Y ahora, siguiendo hacia la derecha, hay otro monasterio que está muy cerca de la orilla del lago. Ese que pueden ver allí, ese edificio que tiene las luces, es un monasterio Nyingma. Okay. Then up there, a little bit white, a little high, which is also one of monastery, which is called the Dupakaji Zigar Monastery, Dupakaji lineage. Y luego, el monasterio que le sigue, que pueden ver que está justo al lado, es un monasterio de linaje Drukpa Kagyu. Okay. Then coming there to, then you see there is a two white, which is the Hindu temple, Indian Hindu temple. Y pueden ver ahora que también aparecen allí como dos torres de color blanco. Ese es un templo de la religión hindú. Oh, so now you can see up there, Guru Pema Sambhava, a little bit see the statue, the huge one. You see it? I hope so. Y pueden ver allá arriba, en la cima de la montaña, está la estatua de la imagen de Guru Padmasambhava. Oh, so from there you have to go very up, the cave where the Guru Pema Sambhava cave is. I was visited yesterday. Y allí, cerca de allí, está una de las famosas cuevas donde Guru Padmasambhava meditaba, y Lama dice que la visitó ayer, estuvo allí. So there is all the different religions, which is Hindu, Buddhism, and Sikh, three different religions in this area. Y entonces es interesante porque en esta área, alrededor del lago, convergen tres religiones muy importantes: la religión Sikh, la religión budista y la religión hindú. Yes, so which is wonderful too historically, living together, and then there's no bothering each other. They do their own practices, they do their own whatever ceremonies. It's been long time here. Y es interesante señalar que estas tres religiones han compartido este espacio desde largo tiempo y siempre lo han hecho en paz, cada uno dedicado a sus prácticas particulares sin molestar a los demás. Okay, now Guru Pema Sambhava. Of course, Guru Pema Sambhava is one of the most important in the Tibetan Buddhism, and generally Buddhism, and especially in the Tibetan Buddhism. Y bueno, en cuanto a Guru Padmasambhava, ustedes saben que Guru Padmasambhava es muy importante para el budismo y especialmente en el budismo tibetano. And Buddhism is known as the Guru Padmasambhava as the second Buddha, which is the first Buddha is the Shakyamuni in his lifetime. Buddha Shakyamuni's time is the second Buddha, which is called the Guru Padmasambhava. Y de acuerdo a la historia, se dice que Guru Padmasambhava es el segundo Buda. El primero, por supuesto, es el Buda Sakyamuni, pero Guru Padmasambhava se le tiene como el segundo Buda. Oh, then of course the Guru Padmasambhava's teachings are still available in this world,
Y las enseñanzas de Guru Padmasambhava siguen estando disponibles en este mundo. Oh, so that not just Guru Padmasambhava. After Guru Padmasambhava taught teaching to his consort, Ishitsoja, the Dakini Ishitsoja, Dakini Mandarawas. Y Guru Padmasambhava, de hecho, dio muchas enseñanzas e instrucciones a la Dakini Yese Sogyal y a la Dakini Mandarava, que eran sus consortes. Which is you all know generally, which is very interesting actually, the lineage of Guru Padmasambhava, which is kind of, you can see, which is we call sometimes, the equal man and a woman. Particularly this Guru Padmasambhava, the teaching has been taught to the lot of realization of the women's in his life, in his teachings as well, continue, that's very important to know, especially all the women or girls or whoever, Y es interesante que en este linaje de Guru Padmasambhava consideraba a las mujeres igualmente idóneas de la misma calidad que los hombres. Y de hecho, en el linaje de Guru Padmasambhava hay muchas mujeres realizadas que alcanzaron la realización. Okay. So now personally, as I myself, as a really devoted to Guru Padmasambhava, generally speaking, as well. Y yo mismo, dice Lama Gursam, soy también muy devoto de Guru Padmasambhava. And especially for in my personal life, of course, we are all human beings, ups and downs. When there is a more fears and difficulty times, I always really praise to everybody, but especially for the Guru Padmasambhava and the Mother Tara is my main, always appears to me, my practice. So, which is I found it very interesting, helping, supporting my, whatever call that, to deal with all the situation. Oh. Y Lama dice, especialmente en el ámbito personal, yo he sido muy devoto de Guru Padmasambhava y he acudido a Guru Padmasambhava cuando he tenido que superar alguna situación, algún problema, alguna dificultad. Y realmente cuando tengo algún problema, siempre viene a mi mente Guru Padmasambhava para lidiar con las situaciones. Oh, then as long as in the teaching says in Guru Padmasambhava's teaching, Guru Padmasambhava is always affected. That does not mean others are not affected. Guru Padmasambhava is more affected this particularly degeneration time. Degeneration means there is a lots of problem outside, inside, the world, and this, whatever it is, So all this praise to the Guru Padmasambhava, it really, really affected, wonderful support and protected by Guru Padmasambhava. Y en realidad todas las deidades son afectuosas, todas tienen afecto hacia nosotros y nosotros podemos tener afecto hacia ellos, pero especialmente en el caso de Guru Padmasambhava dijo que él iba a estar más presente en esta época degenerada. Y la época degenerada significa que hay más obstáculos, tanto externos, internos, que hay más problemas y en general un sentimiento de caos. Entonces en esta época él dijo que él iba a estar especialmente disponible para ayudar a todos los seres sensibles. Oh, and as personally myself, has been opportunity have received Guru Padmasambhava's teaching, including the Dzogpa Chenpo Nyingtik, and came from Guru Padmasambhava through Dakini Shisoja. I have been studying some practices as well, which is so wonderful. Had the opportunity. Y Lama Gursam nos comenta que él en particular tuvo la oportunidad de recibir la transmisión y las enseñanzas del linaje del Dzogpa Chenpo Nyingtik, que es una enseñanza que viene especialmente del linaje de Guru Padmasambhava y de la Dakini Yeshe Sogyal. Okay, so
I wish I can show you the cave up there, but there's no possible up going up at this time. Okay? Y Lama dice, me encantaría llevarlos a la cueva también para que pudieran verla, pero lamentablemente en este momento no es posible para él ir hasta allá. Okay, so now we're going to do Guru Rimpoche practice together. Just look at the lake. Now just look at the lake first. Okay. Ahora es el momento entonces de iniciar nuestra práctica conjunta de Guru Padmasambhava y comencemos observando el lago. Look carefully in the lake. What did you see? Anything there? Y miren cuidadosamente al lago. ¿Qué es lo que ven allí? Oh. So you see all this in the reflection of the water, the trees, the light of the sun, light of the day. Y pueden ver allí los reflejos en el agua, cómo se reflejan los árboles y también la luz del sol. Todo se refleja en el agua. Oh, so that is actually very interesting. It's like this. Our mind has lot of thoughts, lot of conceptual, good and bad. It's like a reflection in the water, like a tree and light and so on. Y así como ustedes ven estos reflejos, así también es nuestra mente. En nuestra mente hay muchos pensamientos y emociones y cosas, pero esos pensamientos son iguales a los reflejos que ocurren en el agua. But that reflection of the tree or the light or the houses and so on, temples, but in a reality sense, the truth reality sense does not exist. Entonces vemos todos estos reflejos, ¿verdad? Los árboles, las casas, la luz que se refleja y sabemos que estos reflejos no son reales, que no existen por su propio lado. Eso lo podemos entender. Oh, likewise, same thing, whatever rises in our mind, in the heart, any thoughts, whatever, including anger and so on, including every thought does not exist in inherently nature like it is this reflection of the water. Y entonces, de la misma forma, todas las cosas que ocurren en nuestra mente, las emociones, los pensamientos, son como estos reflejos que aparecen, pero no tienen una existencia propia, no existen por su propio lado, son como los reflejos de los objetos en el agua. Okay, so likewise, when we practice whatever, when we practice in the meditation, when we working in anything, so we have to let go everything as possible. It's easy to say, but it's nice to discuss sometimes. Okay. Entonces, si sabemos esto, debería ser fácil poder dejar ir todas las cosas que surgen en nuestra mente. Pero Lama dice, pero no es tan fácil, ¿verdad? Hay que practicar para poder lograrlo. So then you look at the water carefully, what you see. In the water, you can see the drawing, the waves of the water, all these layers of the water. You see it? Y observen el agua detenidamente. Pueden ver todas estas cosas que aparecen en el agua. Hay pequeñas ondas y ahí hay otras cosas allí. Oh, that reflection of the water, the wave of the water, the drawing in the water, which always remains there. Entonces, observen cómo estos reflejos están en el agua. O sea, aparecen y parecen que estuvieran permaneciendo en el agua. Igual las ondas. Las ondas se mueven, pero una cosa que podemos ver es que siempre se están moviendo. Siempre están ahí. Oh, but inherently, it does not exist. Pero reconocemos que no tienen una existencia inherente.
the because of this, it's exists because of that depends on the conditions, cause and the conditions. Therefore, it is always there. Entonces, ¿por qué podemos ver estos objetos? Se debe a que hay causas y hay condiciones que están presentes. Y si esas causas y condiciones están presentes, entonces podemos ver estos objetos cómo aparecen. Oh, so likewise in our mind, it's like that. All the thought, all the conceptual, it remains there. It rises because of the cause and the condition. When the cause and conditions disappears, when we see it, then does not exist anymore. It's completely free. Y así es igualmente en nuestra mente. En nuestra mente surgen cosas porque están las causas y las condiciones para que surjan. Y si pudiéramos entender esto, entonces cuando las causas y las condiciones no están, esas cosas no surgirían o no estarían en nuestra mente. Es igual. Oh, so I have yesterday opportunity sitting here where I am sitting right now, sitting here and then looking at around there, looking around, looking to the waters, all this. So I had the opportunity to practice, train my mind. But I'm not realized, okay? I'm just sharing with you some thoughts, that's all. We should try it. Yeah. Y Lama dice que él estuvo ayer contemplando este reflejo y contemplando el lago y reflexionando sobre estas apariencias. Y él dice, bueno, yo no es que soy una persona que ha alcanzado la realización, solo les estoy compartiendo mis pensamientos, mis reflexiones. Okay. Now the point is here, all the essence of point of the Dharma, nothing else matters. Its point is has to be liberate our mind. That's all the point. Okay. Pero todo el punto que hay que entender es que las cosas no son tan importantes en la forma como aparezcan. Lo realmente importante es liberar nuestra mente. Oh, so when our mind is liberated and free, so everything is becoming free, where we can enjoy, we can enjoy the peace, blissful and so on. Oh. ¿Por qué? Porque si liberamos nuestra mente, entonces todo lo demás también se libera. Y en ese momento, si la mente se libera, todo lo demás que se libere nos podrá producir alegría y mucho disfrute. Oh, so in order to liberate our mind, we are as an ordinary person, so therefore we are depend on the great masters like Guru Sambhavas. Entonces, nosotros como seres ordinarios, para poder alcanzar este estado de liberación, tenemos que confiar en grandes maestros como, por ejemplo, Guru Sambhava. Oh, depend on their blessings. So therefore, we have to do the prayers, the mantras, and the practices, and so on. Y cuando decimos depender o confiar, se trata de depender de ellos para poder recibir sus bendiciones, y por eso hacemos estas plegarias y prácticas y estas oraciones. Okay, let's do the Guru Sambhava prayer, which is a supplication first, invoking prayer, and then we do the Yusum Sanje together, then we do the mantra of Guru Sambhava, and then visualizing in a lake Guru Sambhava and surround it right and the left, Dakini Soja in the Mandaravas, and surrounded all the Buddhas and the Bodhisattvas and the great masters as well. Okay. Entonces vamos a prepararnos para hacer la práctica de Guru Sambhava, vamos a hacer la súplica de Guru Sambhava y luego vamos a recitar el mantra, y la visualización es visualizar a Guru Sambhava allí en el centro del lago, rodeado por las dos dakinis, por Yese Sogyali y Mandarava. Oh, then as well as I always remind ourselves, which is Guru Sambhava. Actual Guru Sambhava is not separable from your own heart and mind. Oh. Y tenemos que recordar algo, que el verdadero Guru Sambhava no está separado de nuestra mente y de nuestro corazón. Okay.
Entonces vamos a colocar la oración. Is it Is it this one? Yes, la mala. Oh, Amy, colócala en tibetano, por favor. okay. Okay. So we're going to do this 3 times together, okay? Vamos a hacer esta súplica 3 veces, todos juntos. Okay. Make sure think about not just ourselves, think about all your friends and family who life, who pass, and all every whole living beings as well with us. Y no piensen nada más en ustedes mismos, piensen también o recuerden a su familia, a sus seres queridos y a todos los seres que puedan incluir. Okay, so then during this time, the most important part is faith and the devotion with the discipline. Join the hands. Okay. Y durante la práctica lo más importante es tener fe, devoción y estar centrados en la práctica. Vamos a concentrarnos. Oh, that is very important to see. You can hear the lot of the bird sound. These are manifestation of Guru Rimpoche Sambhava too, okay? If you saw that, see, look at that. Entonces vamos a unir las manos y Lama dice, mire, ustedes pueden ver aquí todos los pájaros que se están reuniendo. Esta es una manifestación también de Guru Rimpoche. Okay. Okay, Amy, start it. Nguryen Juji no Jan Sam Pema Gesar Dong Ola Yanzen Chongi Gondru Nye Pema June Jetsudra Koru Kandro Mampo Korjeki Jetsunda Druji Jengye Lamjir Jesu Zol Guru Pema Siri Hu Ngorgen Yugi No Jan Zam Pema Kesar Dom Pola Yanzen Jongi Gondru Nye Pema June Jezudra Kordu Gandro Mampo Korje Ki Jetun Dagdru Jengye Laptir Jesu Guru Pema Siddhi Hu Ngorgen Yugi No Jan Zam Pema Kesar Dom Pola Yanten Jongi Gondru Nye Pema June Jezudra Kordu Kandro Mambo Gorjeki Jetsunda Gruji Jingji Laptir Jesu So Guru Ema Siri Hu Okay, now let's do some Sanjay. Ahora vamos a recitar la oración Dusum Sanje. Dusun Sangye Guru Rimpoche Nandru Kuda Dewa Chemposha Barche Kunzel Dudu Draposal Solwa Delso Jingi Laptu Sol Jinan Zangwe Barche Shiwadam
Samba Lungye Drupar Singye. Okay, Amy, 1 second, sorry. Okay, let's do the melody, okay? Sorry, I'm disturbing you. So, Guru Rimpoche, Okay, Amy. So let's do the mantra, please. Okay. Vamos a hacer el mantra entonces. Guru Pema Sidi Bensar Sí.
mantra. This, Amy, if you can recite, please. My voice doesn't work. Om Ahum Benzar Guru Pema Siddhi. 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 Okay, now dedication, short prayer. Vamos a Oh, hacer before- ahora la dedicación. Sorry, is it? Yes. What time is it? Too late right now? What is it? It's okay, Lamala. It's 9:45 p.m. here in Caracas. Okay, let's do the short dedication prayer. Vamos a hacer una dedicación. Que a través de la realización de esta práctica virtuosa nos establezcamos en el estado de Guru Rimpoche, que todos los seres sin excepción puedan realizar este mismo estado. That through the realization of this virtuous practice, may I establish in the Guru Rinpoche state, that all beings without exception can realize this same state. Deji Sala Gopashu. Okay. So I think that's good enough. So I'll show you more a little bit. Then people are, it has a surrounded has a walking place. Okay, they can walk very corner.
Y Lama nos está mostrando esta caminería que está alrededor del lago, que es donde la gente hace cora, que es circunambular el lago. So then now, anybody want to know something? Want to say? Welcome. Few minutes, then stop because. Y si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo, tenemos algunos minutos antes de terminar. Oh yeah. Okay, I have a question. Okay. I hope it's not a stupid one, but okay. Oh, oh. Padmasambhava, he went from there to Tibet, right? And then That's right. and then he was invited, and then he did what he did in Tibet, and the monasteries could be able to be formed after what he did. And then he went back to that place where you are for after he left Tibet, or he stayed in Tibet for the rest of his life? The historically Guru Rimpoche, of course, once that does not mention as long as my understanding, since we left from India, Tibet, then it on the way to Bhutan, the different parts of the India, Bhutan, so Nepal, so on. So then Guru Rimpoche, of course, Guru Rimpoche is as a totally realizing being. Okay. thank So, you. bueno, preguntaron si este era el lago del loto del cual Guru Padmasambhava había ido luego al Tíbet, y la pregunta creo que era si él había regresado a este lugar después de haber ido al Tíbet. Y la respuesta de Lama Gursam es que no hay un recuento histórico que señale que Guru Padmasambhava volvió a este lugar después de haber ido al Tíbet. Más bien lo que se dice es que él fue a varios lugares, como otros lugares en el Tíbet, en los Himalayas y en Bután. Oh, so therefore, Guru Rimpoche is enlightened, realizing being. So there's not like a ordinary form. Then it's totally transformed his body into the, Dharmakaya. So therefore he have all the completely power wherever he wants to go, wherever he reborn, so on. Y hay que recordar que Guru Padmasambhava no era un ser ordinario, era en realidad alguien que había alcanzado una realización total, completa, y por lo tanto tenía el poder del Dharmakaya, y eso significaba que él podía ir a donde quisiera, en cualquier lugar y en cualquier forma. So Guru Rimpoche, for example, totally realizing the life and death. There's no longer existence of the life or death. So he's always appears when the people are praying, So he left from this world into the pure land of Guru Rimpoche. So that's what they call. Okay? Y debido a esta realización que él logró, él de hecho está más allá de la vida y la muerte. Y él aparece a cualquiera, o aparece frente a cualquiera que lo invoque o que le llame o que le suplique, porque él tiene esta completa realización y puede hacerlo perfectamente. Oh, Guru Rimpoche generally, of course, just very, very kind, very, very, how to say, important in role generally in the Buddha Dharma, especially for the Vajrayana teaching. Y Guru Padmasambhava también es conocido por haber sido muy bondadoso en las enseñanzas budistas, y especialmente él es muy importante en el Vajrayana. Oh. Okay. Okay, Lamala, we have a question from Patricia. Patricia is asking,
Is this the Okay. place where, is this the place? I'm going to read the question first in Spanish, okay? Es allí Right. donde encontró la práctica de Powa en Tso Pema. Patricia is asking, is this is the place where Guru Padmasambhava revealed the practice of Powa? I think it's not this place. Generally, history has a different talks about the different, different history, but the Pova has a refer in which is our particularly Digungkaji Pova Jackson, so which is in Tibet, in one part of the Tibet, with the in some part of the Tibet. Y debes recordar que con el Powa hay muchos textos y muchas enseñanzas, y particularmente la enseñanza de Powa Drikung es llamado Yek Sukma, y esa fue revelada en un lugar del Tíbet. So that it reminds me again, that's wonderful. So we haven't done I could not really join this last almost 2 months of power practice. We should really power practice continue, okay, everybody. Y esto me recuerda que en estos últimos meses, no he podido estar con ustedes en la práctica de Powa, pero es importante que ustedes recuerden la práctica de Powa y hagan la práctica de Powa. Okay. Generally, all the practices, there's no doubt for benefit for the, living and the dying, particularly in the dying. But particularly special for the poor it's very special as known as a experience of the death and experience of the transforming in this life into the next life. So which is very important for everybody. Y con respecto a las prácticas, todas son beneficiosas, no hay duda de que todas son especiales, pero el Powa se conecta especialmente con esta vida y con el momento de la muerte y con la siguiente vida. Así que hay que entender que esta práctica en sí es una de las más especiales. Oh, so then of course now we are studying, which is what's a perfect my teacher. There is one section also subject is coming about the power teaching, power explanation, some in the Zoldy Rimpoche text as well. Yeah. Y de hecho, para los que estamos estudiando con Lama Gursam el texto de Zoldy Rimpoche, las palabras de mi maestro perfecto, más adelante viene una sección donde específicamente se habla de la práctica de Powa y se dan enseñanzas de Powa. Okay. Then next, that's the last one. Zoldy. I'm checking, Lamala. Okay. Yes, I think that was the last question. Okay. So I think last night, there was a big rain here. So it's actually the weather is much cool and kind of better, much clean. Y Lama dice que de hecho ayer hubo una lluvia muy fuerte en este lugar y ahora está más fresco y se ve mucho más limpio. Okay. So now I'm going to do my dedication prayer in Tibetan. Okay, everybody. Entonces ahora Lama Gursam va a hacer su propia dedicación en tibetano y nosotros podemos meditar y mantener esa mente con devoción y confianza en la práctica. Okay, so everybody meditate in deep Así. insight, inside meditation. I will dedicate our practice for all living beings, and especially for our sanghas, friends, families, and especially for the organizers, including myself and including everyone. Okay. Y entonces en esta dedicación, vamos a hacer esta dedicación, dice Lama Gursam, por todos los seres sensibles, pero especialmente por nuestra sangha y por los organizadores y por todas las personas que colaboran para que las enseñanzas se mantengan. Okay.
Jega na je mala tuva ye sebe sole duwa duwa sho nyabe ababe jedra chimba dan kundo zangbo te antish Peda kunje jisa dalo je ngewa de da tamje rabdo tuzon shebe jawa tamchi Owa kangla chodo ngaba ye dajin gewe zawa de Zangbo jeje rabdo ngora je sanje kusum nipe chenla da chunye minjuru denbe chenla Ninde meche debe senla je jeda ngawa malando bala shu sunje neba chenye ba nyodo nele taj Dwe nena malye ba tado nyuwa nebra shu Jise nangpa neba dan dowa jise nejo ba desi dani nejo de dowe donga sewa shu tamba jide rumbo je tawa de jibo je ba den lam tamba nana ye dem jingur jan la zo sho jene shu sanje da jan ju sanpa ba wa da ba wa da je ba ga do do da je da jan lang ku du da je ye ge we sa wa ja chim bon de ye to la de ne ma ye zo je sanje tan je Men do bar sho je da ge je la ni mo man da ja shen dan de ma ma je ta do san ba mi ju wa sho je ta wa da nyen ba ni ma sin de san ba ge je zong ya mi ju wa sho je san da ni ye san ji sin da da ge je le 用这这边给为新年难过的，你把写的确实真的你了。大家进步交给我这多不了学习，到咱们这边这些这样的这些东西，没叫我学习，新年能教我么就学，把我们问题我们就对，没有不教我们就去。教我那个我的这，教我的这，新年新多少我的，去年新多到我的这个跑的今天就大家进步交给我这多不了学习，搞得我的他们这就是说我的一个就是说。大家瞬间看见牛到浪那边玩样到我左边全球上多些，找不来球这没有人宝贵的英雄，也把都送给他英雄，大家真的不接他英雄。这边过上多接他英雄，那点你没得嘞，甚至嘞你们光样的嘞，现在大多的嘞，我就身边天天的嘞说，当然了，各位性格做判断的话，马人中文的今天生活真正讲的。下边是的，报道等就是这工作人员送进我人家电子把这个边国家这边说，我现在现在边这里很多国家现在说工作送进等帮子把，马给网球阶段这边也最近人家这边等这边学生那边国家现在说，马边有个2年多我都还没有等，我这是送中阶段工作组织训练。把点个钱个家下点小，马上老婆节约等把龙头那就说就东边把上就那边就往马里。조선 대비 전에 저저저 그때 상보 보면 남들 저도 산지 거죠 뭐 완전 더 자다 거죠 제전 산지 예배 샤데 쇼 저와 근도 양다 라마단다 미치제 발라론지 사달론지 되라서 너제 장게 공부녀 도쇼 장조 선조는 뭐지 뭐지 뭐는 지들이 지원년 받내와 본의 공도 배워 Okay, so now it's like this. You can see the lake. It's a raining. Drop of the raining in the water. See? Oh, Y ahora pueden ver que sobre el lago está lloviendo un poco, están cayendo gotas. oh, it's like this. The lake is like our mind, true nature of the mind. Oh, Y es así, este lago es como la naturaleza de nuestra mente, la verdadera naturaleza de nuestra mente. oh, even it's already clean, pure, enlightened. Es decir, totalmente limpia, pura e iluminada. Oh, so in order to maintain the lake, we needed water, the drop of water like this. Oh. Entonces, para que el lago se pueda mantener, necesita estas gotas de agua, las gotas de agua que caen, así como vemos ahora. Also, then the water is a drop of water is like a blessing of the Guru Sambhavas, the Buddhas, and so on. Y podemos ver que estas gotas en realidad son como las bendiciones de Guru Padmasambhava y de los Budas y los demás seres que bendicen el lago. Oh, the drop of the water does not go anywhere. It just remains. It is in the lake always. Okay? Y una gota de agua que cae en el lago siempre permanece siendo lo que es, una gota, pero siempre unida al lago. Oh,
So likewise, it's a good opportunity. We had a little rain here. Like to thank you everybody. Thank you organizer Zoldy and Amy and Yesenia and everybody, so on. So please thank you all the supporters always. So continue our journey to spiritual path. Okay. Y con este pensamiento de las gotas que caen en el lago, Lama Gursam se despide dando las gracias a los organizadores, a Amy, a Yesenia, a mi persona, a todos los que hemos participado y manteniéndonos conectados con la práctica siempre. Also, please continue. So now I'm going to stop here. So please, which is I sounds like it's a recording. So please keep the recording, whatever it is there. It's nice to keep that. Yes, Lama, actually, we are going to keep all the recordings of your sessions in our YouTube channel that is now accessible to everybody. Okay. Oh, wonderful.